Καλησπέρα σας. Την τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Χαϊλδεβέργης, κυρίου Jonas Grethlein, θα προσφωνήσει αντιπρίτανης ακαδημαϊκών διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου. Αξιότιμε κύριε Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αξιότιμε κύριε πρώην Αντιπρίτανη, αγαπητέ κύριε Δημήτρη Καραδήμα, αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, αξιότιμε κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Φιλολογίας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, ως εκπρόσωπος των Πριτανικών Αρχών και του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι σήμερα τον διακεκριμένο κλασικό φιλόλογο, τον καθηγητή Jonas Grethlein, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊλδεβέργης, για να του απονείμω την ύψιστη επιστημονική διάκριση του Ιδρύματός μας, αυτή του επίτιμου διδάκτορα. Στους παρικούντες στη φιλολογική Ιερουσαλήμ, ο καθηγητής Grethlein δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Συγγραφέας μια σειρά συγγραμμάτων αναφοράς στον χώρο της Αττικής τραγωδίας, των ομηρικών επών, της ιστοριογραφίας και της θεωρίας της αφήγησης, ο καθηγητής Grethlein, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει αφήσει ήδη έντονο αποτύπωμα στην ερμηνεία των κλασικών κειμένων, καθώς οι ερμηνευτικές αναγνώσεις του αποτελούν πλέον θεωρητικές αφετηρίες για την διαμόρφωση νέων τάσεων στην έρευνα της τραγωδίας, του έπους και της αφηγηματικής πεζογραφίας. Ο καθηγητής Grethlein γεννήθηκε στο Μόναχο το 1978 και σπούδασε κλασική φιλολογία και αρχαία ιστορία στα πανεπιστήμια του Γκέτιγκεν, της Οξφόρδης και του Φράιμπουργκ, από το οποίο ανακηρύχθηκε διδάκτορας το 2002 και Dr. Habilis το 2005. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία από τις ΗΠΑ, όταν το 2007 εξελέγει επίκορος καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα. Ένα μόλις χρόνο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στη Γερμανία, καθώς εξελέγει καθηγητής στην έδρα των Αρχαίων Ελληνικών στο διακεκριμένο Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι 2 φορές τη 15ετία που έχει παρέλθει από το διορισμό του έχουν προσφερθεί οι έδρες των Αρχαίων Ελληνικών σε κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους και πιο πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το επιστημονικό του έργο είναι εντυπωσιακό, όχι μόνο για την ποσότητά του, καθώς περιλαμβάνει τη συγγραφή 11 και όσον ούπο 12 βιβλίων και την επιμέλεια πολλών συλλογικών τόμων, αλλά κυρίως για την επιδραστικότητα των θέσεών του. Με το έργο του για την αφηγηματολογία των αρχαίων αφηγηματικών μορφών, την αρχαία αισθητική και τη σχέση ιστορικής εικόνας και εμπειρίας στα αρχαία αφηγηματικά και ιστοριογραφικά κείμενα, ο Jonas Grethlein έχει επηρεάσει την ανάπτυξη όχι μόνο της κλασικής φιλολογίας, αλλά και των λογοτεχνικών, πολιτιστικών και ιστορικών σπουδών γενικότερα. Η αφετηρία και ο πυρήνας όλης της δουλειάς του συχνά είναι η σε βάθος ερμηνεία κειμένων από όλα σχεδόν τα είδη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Συχνά προσεγγίζει τα αρχαία κείμενα με έναν εντελώς νέο τρόπο, αντλώντας από σύγχρονες λογοτεχνικές και πολιτισμικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, η ερμηνεία του για τις ελληνικές τραγωδίες στην διατριβή του
βασίστηκε στο ερώτημα τι ρόλο έπαιξε το άσυλο στην Αθήνα στην οικοδόμηση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλεως. Αυτή η μονογραφία κάνει την αρχαιότητα να φαίνεται επίκαιρη και κοντά στη δική μας εποχή, επειδή εμπλέκεται σε κριτικό διάλογο με το παρόν. Έννοιες που απασχολούν το παρόν, τάση την οποία ο τιμόμενος εξακολουθεί να καλλιεργεί σε όλα τα δημοσιεύματά του εφ' εξής. Στο επιστημονικό έργο του καθηγητή Grethlein θα αναφερθεί με λεπτομέρεια στη συνέχεια ο διευθυντής του τομέα κλασικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς. Από τη μεριά μου θα εστιάσω πάρα πολύ σύντομα σε δύο από τις μονογραφίες του, οι οποίες έχουν επιδράσει δημιουργικά με τη δική μου προσωπική έρευνα. Στο βιβλίο του «Aesthetic Experiences and Classical Antiquity, The Significance of Form in Narratives and Pictures», έργο τολμηρό κατά τη γνώμη μου, ο Jonas Grethlein προτείνει ένα νέο διάλογο μεταξύ των πεδίων των κλασικών σπουδών και της αισθητικής. Οι συγκρίσεις με τη σύγχρονη τέχνη και τη λογοτεχνία συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του ιστορικισμού της κλασικής επιστήμης με τη διαπολιτισμική θεωρητική κριτική. Ο καθηγητής Grethlein συζητά αρχαίες αφηγήσεις και εικόνες προκειμένου να εξερευνήσει τη φύση της αισθητικής εμπειρίας και σύμφωνα με τη μελέτη του, η φόρμα αναδεικνύεται ως κλειδί για τον τρόπο με τον οποίο οι αφηγήσεις και οι εικόνες αποτελούν σημαντικό μέσο εμπλοκής με την εμπειρία. Στο τελευταίο έργο του, Ancient Greek Text and Modern Narrative Theory, επανεξετάζει τη χρήση της αφηγηματολογίας στην ερμηνεία των αρχαίων ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων. Μια κεντρική υπόθεση αυτής της μονογραφίας είναι ότι οι κατηγορίες αφηγηματολογικής έρευνας που έχουν εφαρμόσει οι κλασικοί φιλόλογοι σε αναγνώσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική λειτουργία αυτών των κειμένων στο βαθμό που τις περισσότερες φορές απορρέουν από τη μελέτη των σύγχρονων ρεαλιστικών μυθιστορημάτων. Ο καθηγητής Grethlein, αναφερόμενος σε μελέτες που χρησιμοποιούν σύγχρονες αφηγηματολογικές μεθόδους και κατηγοριοποιήσεις για την ερμηνεία αρχαίων κειμένων, αναζητώντας σημεία συνέχειας μεταξύ αρχαίων και σύγχρονων κειμενικών μηχανισμών, υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική έχει την ατυχή παρενέργεια να αφαιρεί αυτό που διακρίνει την αρχαία από τη σύγχρονη λογοτεχνία. Δείχνει δε ότι οι αρχαίες λογοτεχνικές αφηγήσεις δεν μοιράζονται πάντα τις ίδιες προτεραιότητες με τις σύγχρονες μυθοπλασίες, αλλά κατανοούν διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο τα θεμελιώδη στοιχεία μιας αφήγησης, όπως αυτό του αφηγητή, της φαντασίας, της φωνής, του κινήτρου και της πλοκής, συνδυάζονται σε ένα κείμενο. Dear Professor Grethlein, on behalf of the Rector and the Senate of the National and Capodistrian University of Athens, and in my capacity as the Vice Rector of Academic Affairs and International Relations of our university, I would like to extend to you my warmest congratulations on the award of the highest distinction of our university, the title of Doctor Honoris Causa, to welcome you to our academic community and wish you success in all your academic pursuits. I hope that this interaction that begins today officially with the University of Athens and the Department of Classics in particularly will be lasting and fruitful. Warmest congratulations. Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον Διευθυντή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Παπυρολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά. Κύριε Πρεσβευτά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κύριε Αντιπρίτανη, κύριε πρώην Αντιπρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Φιλολογίας,
Αγαπητέ μας καθηγητά, Jonas Grethlein, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί φοιτητές μας. Ο σημερινός τιμόμενος, καθηγητής κύριος Jonas Grethlein, τακτικός καθηγητής του αρχαιότερου πανεπιστημίου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αυτού της Χαϊδελβέργης, και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της ίδιας πόλης, στη Βάδη Βιρτεμβέργη, είναι ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες της εποχής μας, στον ευρύτερο χώρο της ελληνορωμαϊκής αρχαιογνωσίας και ιδιαιτέρως στο γνωστικό αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, το οποίο θεραπεύουμε στο τμήμα μας και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου μας από την ίδρυσή τους. Ο καθηγητής Grethlein γεννήθηκε το 1978 στο Μόναχο, ένας ακόμα παράγοντας που το συνδέει με την πατρίδα μας, η οποία είχε πολύ έντονες σχέσεις με το Μόναχο κατά το 19ο αιώνα και όχι μόνο. Από το 1997 έως το 2000 σπούδασε κλασική φιλολογία και ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Γοτίνγκης, στο γνωστό Georg August Universität Göttingen, και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Trinity College, από το 1999-2000. Το 2002 ανακηρύχθηκε διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ, summa cum laude, με το μεγαλύτερο δηλαδή έπαινο που μπορεί να απονείμει γερμανικό πανεπιστήμιο. Η διατριβή του, μια πρωτότυπη ιστορικοφιλολογική μελέτη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, δημοσιεύτηκε λίγο αργότερα με τίτλο «Asyl und Athen, die Konstruktion kollektiver Identität in der griechischen Tragödie». Άσυλο δηλαδή και Αθήνα, η κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας στην ελληνική τραγωδία. Δημοσιεύτηκε στο Στουτγκάρδη, Βαϊμάρη, 2003. Λίγο αργότερα, το 2005, αναγορεύτηκε εφηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Η φηγεσία του, η οποία έχει ως θέμα μια αφηγηματολογική και φαινομενολογική ερμηνεία της Ομηρικής Ιλιάδας, μια πρωτοποριακή σύλληψη, δημοσιεύτηκε στην πασίγνωστη σειρά Χιπομνέματα, ως τόμος αριθμός 163, με τίτλο «Das Geschichtsbild der Ilias, eine Untersuchung aus phänomenologischer und narratologischer Perspektive». Δηλαδή, η εικόνα της ιστορίας στην Ιλιάδα, μια έρευνα από φαινομενολογική και αφηγηματολογική σκοπιά. Göttingen, 2006. Ο καθηγητής Grethlein κατέχει την έδρα των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, όπως ήδη ακούσατε από την αντιπρίτανή μας, από το Μάρτιο του 2008 έως σήμερα. Την κατέλαβε στην ηλικία ρεκόρ των 29 μόλις ετών. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, δίδαξε ως επίκορος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Σάντα Μπάρμπαρα το 2007. Όπως επίσης ακούσαμε, το 2012 εξελέγει στη θέση του καθηγητή της έδρας κλασικών σπουδών στο Σεν Άντριους, Σκωτία, ενώ το 2020 εξελέγει στην θέση του βασιλικού καθηγητή των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων, Regius Professor in Greek Literature, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, μια από τις αρχαιότερες έδρες κλασικών σπουδών στον κόσμο, με εξαιρετικά υψηλό κύρος. Οι εκλογές αυτές μαρτυρούν τη διεθνή φήμη του τιμωμένου ως επιστήμονα, φήμη που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της γενέτειράς του. Ο καθηγητής επέλεξε να παραμείνει στη θέση του στην έδρα των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, μιας επίσης από τις πιο περίοπτες έδρες αρχαίων ελληνικών σπουδών παγκοσμίως. Και χαίρομαι γιατί βλέπω και αρκετούς αποφύτους του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης ανάμεσά μας. Ο τιμόμενος διατέλεσε επιστημονικός εταίρος, Junior Research Fellow της Διεπιστημονικής Ερευνητικής Ομάδας Identities, Alterities, Ταυτότητες και Έννοιες του Άλλου στο Φράιμπουργκ το 2003 ήδη, επιστημονικός εταίρος Eminenter Fellow του Γερμανικού Ιδρύματος Έρευνας της Deutsche Forschungsgemeinschaft μεταξύ του 2003 και του 2009, επιστημονικός εταίρος του Βερολινέζικου Wissenschaftskolleg το 2012-2013, επιστημονικός υπεύθυνος και κύριος ερευνητής του μείζωνος Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος, του ERC, όπως τα ξέρουμε έτσι περισσότερο και είναι περισσότερο ισχύος ο όρος, Experience and Teleology in Ancient Narrative, εμπειρία και τελεολογία δηλαδή στην αρχαία αφήγηση, και επιστημονικός εταίρος του Κέντρου Αριστείας Μαρσίλιους Κολέγ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης μεταξύ του 2018 και του 2019, λίγο πριν την πανδημία. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Χαϊδελβέργης στην τάξη
της φιλοσοφίας και ιστορίας, έτσι, ordentliches Mitglied, έτσι, der philosophische Historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Έχει τιμηθεί κυριολεκτικά με όλα τα εθνικά βραβεία της χώρας του και με πολλά διεθνή βραβεία, όπως το βραβείο Günther Wörle για τη διδακτορική του διατριβή, το βραβείο εξαιρετικής διδασκαλίας της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard το 2005 και το Hans Meyer Leibniz Prize της Deutsche Forschungsgemeinschaft το 2006. Το Δεκέμβριο του 2023 τιμήθηκε με το βραβείο Gottfried Wilhelm Leibniz πάλι της Deutsche Forschungsgemeinschaft για το έτος 2024, ένα βραβείο που γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελεί την υψηλότερη τιμητική διάκριση για ερευνητή στη Γερμανία. Έχει συγγράψει, όπως ακούσατε, 11 μονογραφίες, η πιο πρόσφατη μια πρωτότυπη ιστορία της έννοιας της ελπίδας από τον Όμηρο ως την εποχή της κλιματικής αλλαγής. Ο τίτλος είναι Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel, στο Μόναχο, στο Beck Verlag. Κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγους μήνες και ήδη φέρει την ελληνική αρχαιότητα ξανά στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ ειδικών και μη για το ρόλο της στη διαμόρφωση του σύγχρονου τρόπου σκέψης. Το ίδιο έχουν πετύχει και αρκετές από τις προηγούμενες μονογραφίες του τιμωμένου, ιδίως τα δύο βιβλία του για τα πασίγνωστα ομηρικά έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Η πολύ σημαντική μονογραφία για την Οδύσσεια, Die Odyssee, Homer und die Kunst des Erzählens, δηλαδή η Οδύσσεια, ο Όμηρος και η τέχνη της αφήγησης, του 2017, και σε αγγλική μετάφραση από το Princeton University Press λίγο αργότερα, ξανασυστήνει το έπος αυτό, την Οδύσσεια, στο σύγχρονο γερμανικό και διεθνές κοινό από μια σύγχρονη οπτική, δείχνοντας πως η Οδύσσεια εξακολουθεί να διαμορφώνει τη λογοτεχνία, την τέχνη και τον κινηματογράφο και να επηρεάζει σημερινές αντιλήψεις για τη φύση του ανθρώπου και το νόημα της ζωής. Μεγάλη απήχηση έχει το βιβλίο του για την Ιλιάδα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε. Έχει τον τίτλο Mein Jahr mit Achille, die Ilias, der Tod und das Leben. Η χρονιά που πέρασα με τον Αχιλλέα, η Ιλιάδα, ο θάνατος και η ζωή. Μόναχο, Beck Verlag, 2022. Πρόκειται για ένα έργο που αρνείται να ενταχθεί σε οποιοδήποτε επιστημονικό, δοκιμιακό ή λογοτεχνικό είδος και αποτελεί μια πολύ προσωπική και βιωματική ανάγνωση του έπους που αποδεικνύει τη διαχρονικότητα και τον σπλαχνικό χαρακτήρα της Ιλιάδας. Η χρονιά που πέρασα με τον Αχιλλέα αναδεικνύει με τρόπο μοναδικό τη ζωντανή και μεταμορφωτική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο και έναν καλλιεργημένο και επαρκή αναγνώστη του 21ου αιώνα. Στη σύνδεση μεταξύ του αρχαίου και του σύγχρονου κόσμου συμβάλλει και το βιβλίο Antike und Identität, die Herausforderungen der Altertumswissenschaften, δηλαδή αρχαιότητα και ταυτότητα, οι προκλήσεις των αρχαιογνωστικών σπουδών, από τον Mohr-Siebeck του Tübingen το 2022, στο οποίο ο καθηγητής Grethlein επιχειρεί μια εκβάθρον αναθεώρηση της σχέσης των σημερινών πολιτικών και πολιτισμικών αξιών με αυτές της αρχαιότητας. Σε άλλα βιβλία του, οδηγείται από τη θεωρία της λογοτεχνίας και της αισθητικής ως φιλοσοφικού κλάδου σε νέες αναγνώσεις αρχαίων κειμένων και ενιών. Το βιβλίο του Aesthetic Experiences in Classical Antiquity, και το οποίο ακούσαμε ήδη, The Significance of Form in Narratives and Pictures, δηλαδή αισθητικές εμπειρίες στη κλασική αρχαιότητα, η σημασία της μορφής στις αφηγήσεις και τις εικόνες, Cambridge 2017, αποτελεί μια ανάλυση της σχέσης μεταξύ της λογοτεχνίας και της τέχνης της κλασικής αρχαιότητας μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφίας της αισθητικής. Ο τιμόμενος μας συνέγραψε επίσης μια εκτενή και συστηματική μελέτη για τη χρήση της λογοτεχνικής απάτης ή εξαπάτησης από τους αρχαίους συγγραφείς. The Ancient Aesthetics of Deception, The Ethics of Enchantment from Gorgias to Heliodorus, δηλαδή η αρχαία αισθητική της εξαπάτησης, η ηθική της γοητείας από τον Γοργία στον Ηλιόδωρο, Cambridge 2021. Καθώς και μια πλήρη επισκόπηση της εφαρμογής της σύγχρονης αφηγηματολογίας στην κλασική φιλολογία, με τίτλο Ancient Greek Texts and Modern Narrative Theory, Towards a Critical Dialogue, αρχαία ελληνικά κείμενα και σύγχρονη αφηγηματική θεωρία προς ένα κριτικό διάλογο, Cambridge 2023 μόλις. Η μοναδική ικανότητα του καθηγητή Grethlein να χρησιμοποιεί τη θεωρία και τη φιλοσοφία για να ξεκλειδώσει αρχαία κείμενα ήταν ήδη φανερή στα πρώτα του βιβλία.
Εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν, έχει συγγράψει μονογραφία με θέμα τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται ο χρόνος από τον Ηρόδοτο ως τον Ιερό Αυγουστίνο. Experience in Teleology in Ancient Historiography. Futures Past from Herodotus to Augustine. Εμπειρία και τελεολογία, δηλαδή στην αρχαία ιστοριογραφία, το μέλλον στο παρελθόν από τον Ηρόδοτο στον Αυγουστίνο. Cambridge 2013. Το ζήτημα του χρόνου, αυτή τη φορά με τη διάσταση της μνήμης του παρελθόντος, όπως αυτή εκδηλώνεται στα λογοτεχνικά είδη της κλασικής εποχής, αποτέλεσε το θέμα ενός ακόμη βιβλίου του τιμωμένου, με τίτλο «The Greeks and Their Past. Poetry, Oratory and History in the 5th Century BCE». Οι Έλληνες δηλαδή και το παρελθόν τους, ποίηση, ρητορική και ιστορία τον 5ο αιώνα π.Χ. Πάλι στο Cambridge το 2010. Και σχεδόν όλα τα βιβλία έχουν βγει και ως paperbacks, πράγμα που δείχνει και αυτό μεταξύ άλλων λίγο αργότερα το 2013, πράγμα που δείχνει ακριβώς την ευρύτατη διάδοση και την τεράστια απήχηση που έχει το έργο του τιμωμένου και σε ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους ειδικούς. Ο καθηγητής μας, ο τιμόμενός μας, συνέγραψε επιπλέον περισσότερα από 100 επιστημονικά άρθρα στις εγκυρότερες σειρές και περιοδικά κλασικής φιλολογίας και έχει συνεπιμεληθεί 4 συλλογικούς τόμους. Είναι συνεκδότης, μέλος επιτροπών έκδοσης ποικίλων επιστημονικών σειρών και περιοδικών, όπως τα Ατζετέματα, το Brill's Companions του Classical Studies, τα Trends in Classics, τα Quaderni Urbinati di Cultura Classica και άλλα. Ο μεγάλος όγκος των δημοσιευμάτων του διακρίνεται από τεράστια θεματική ποικιλία και από αξεπέραστη πρωτοτυπία. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει τρομερή πρωτοτυπία, είναι ένα φωτεινό μυαλό που παράγει συνεχώς καινούριες ιδέες και εμπλουτίζει και το παρόν της επιστήμης μας και το μέλλον, πιστεύω, με πάρα πολύ υλικό. Η ερευνητική παραγωγή του επικεντρώνεται σε ριζοσπαστικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων όλων σχεδόν των λογοτεχνικών ειδών. Ανοίγει νέους δρόμους στη διεπιστημονική μελέτη των κλασικών κειμένων και της αρχαιότητας εν γέννη. Και ίσως το πιο σημαντικό, στο έργο του κατορθώνει να φέρει τον κόσμο των αρχαίων κειμένων κοντά στο σήμερα, όπως ακούσαμε, οικοδομώντας έναν κριτικό διάλογο ανάμεσα στην αρχαιότητα και το παρόν. Η εργογραφία του είναι κάτι παραπάνω από την παραγωγή ενός φιλόπονου και διαβασμένου κλασικού φιλολόγου. Είναι, όπως είπα, πραγματικά ένας φωτεινός νους, ένας πολυμαθής από αυτούς που γεννιούνται σπάνια και ταυτόχρονα ένας καλκέντερος ερευνητής παλαιάς κοπής με γνήσια και συγκινητική αφοσίωση στο αντικείμενό του. Η ερευνητική του δράση διακρίνεται παράλληλα από μια εκπληκτική εξωστρέφεια. Είναι συχνά προσκεκλημένος ομιλητής τόσο σε επιστημονικά συνέδρια και στην Ελλάδα, πέρσι ακόμα, αν θυμάμαι καλά, στην Ακαδημία Αθηνών, όσο και σε εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό. Έχει ο ίδιος διοργανώσει και συνδιοργανώσει πολλά διεθνή συνέδρια. Πρόσφατα, το 2022, ήταν το συνέδριο με τίτλο «Reading Across Divides, Imperial Allegory, Its Cultural Context and Intermedial Entanglements». Διαβάζοντας δηλαδή πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές, η αλληγορία, τα πολιτισμικά της συμφραζόμενα και οι ενδιάμεσες εμπλοκές στη λογοτεχνία της αυτοκρατορικής περίοδου, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έτσι, και το 2023 το Musa Inversa στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Έχει υπάρξει και εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων, ERC, Leibniz κλπ. Που αποτελούν πόλο έλξη για ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο. Στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης έχει δημιουργήσει και συντηρεί μια διεθνή, διαρκώς ανανεούμενη επιστημονική κοινότητα, ενώ έχει υπηρετήσει ως αξιολογητής σε ερευνητικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο καθηγητής Grethlein, ο οποίος εξελέγει σε καθηγητική έδρα πριν ακόμα κλείσει τα 30 του, όπως αναφέρθηκε, είναι σήμερα, παρότι ακόμα νέος, ένας από τους πιο σημαντικούς και αναγνωρισμένους ομότεχνούς μας. Ως καθηγητής στη Χαϊδελβέργη έχει επίσης διακριθεί για το φιλελληνισμό του, που εντάσσεται σε μια γερμανική παράδοση με πολύ βαθιές ρίζες, που έχει στηρίξει και το ελληνικό, το δικό μας κράτος από τα πρώτα βήματά του. Ο ίδιος έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει με υποτροφίες και ερευνητικές θέσεις πολλούς νέους Έλληνες επιστήμονες κατά τα τελευταία 15 χρόνια, συνεργαζόμενος επίσης εθελοντικά με το Ίδρυμα Alexander von Humboldt και άλλα γερμανικά ιδρύματα, ενώ έχει συμμετάσχει κατά επανάληψη στα ελληνικά ακαδημαϊκά πράγματα, λειτουργώντας ως μέλος εκλεκτορικών σωμάτων, επιτροπών αξιολόγησης και ούτω καθεξής.
Με την ανακήρυξη του καθηγητή Grethlein σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών προβαίνει σε μια κίνηση έμπρακτης αναγνώρισης και επιβράβευσης της τεράστιας επιστημονικής προσφοράς του στον χώρο της αρχαιογνωσίας, αλλά και σε μια συμβολική πράξη ενίσχυσης των ήδη στενών επιστημονικών δεσμών που συνδέουν την ελληνική με τη γερμανική επιστημονική κοινότητα, για την προαγωγή των οποίων ο καθηγητής Grethlein έχει ήδη προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα να του ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία και μακροημέρευση. Επίσης, να συνεχίσει να είναι το ίδιο δημιουργικός όπως έως σήμερα. Να χαίρεται τα παιδιά του, έχει 2 παιδιά, και τα αγαπημένα του πρόσωπα και να αποτελέσει η σημερινή μέρα αφετηρία της συνέχισης και περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των πανεπιστημίων μας, της Αθήνας και της Χαϊδελβέργης, ad majorem gloriam scientiae. Σας ευχαριστώ. Αναγόρευση του τιμωμένου. Ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτρια Θεοδόρα Αντωνοπούλου. Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων Αθηνών, ψήφισμα του Τμήματος Φιλολογίας της των Φιλοσόφων Σχολής. Τύχη αγαθή, πριτανεύοντος εν το Αθήνησιν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Γερασίμου Σιάσου, κοσμητεύοντος εν το Φιλοσόφων Σχολή Δημητρίου Δρόσου, προεδρευούσης δεν το Τμήμα τη Φιλολογίας Θεοδόρας Αντωνοπούλου, έδοξεν ομοφόνος το τμήματι, Jonas Grethlein, άνδρα αγαθών και παιδείας έμπλεων, εν μονάχο γεννηθέντα, επεπιστήμη διάσημων και προύχοντα, του της Αϊδελβέργης Γεραρού Πανδιδακτηρίου καθηγητήνα, τας περί τους ελληνικούς λόγους σπουδάς, μάλα προαγαγόντα και αρτιώσαντα, πολλές δε καινοτόμοι συγγραφές παρομοτέχνης διαλάμψαντα και παμπόλους μαθητάς δε διδαχότα, διατάφτα πάντα, έγλην ζηλωτήν κτισάμενον και εν τη οικουμένη μάλα επενεθέντα, αυτόν τε ενέσε και επίτιμον διδάκτορα του τμήματος αναδείξε. Το δε ψήφισμα τόδε εις μεμβράναν αναγράψε και την του τμήματος πρόεδρον δημοσία εν τη αιθούση τη μεγάλη αναγνούσαν και τα στιμάσαν υπούσαν επιδούνε αυτό ή αν ημέρα η αναγόρευσης γέννηται, καθάν ενόμιστε. Εγένετο Αθήνηση, μηνός Ιανουαρίου 9η και 10η, έτους 4ου και 20ου και της 1000ου από Χριστού γεννήσεως, η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, Θεοδόρα Αντωνοπούλου. Αναγόρευσης. Επειδή περ το Τμήμα Φιλολογίας της των Φιλοσόφων Σχολής του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Jonas Grethlein άξιον απέφυνε του επιτίμου διδακτορικού αξιώματος, η δε των Φιλοσόφων Σχολή, τούτα παιδέξατο, και ο πρίτανης της σχολής γνώμη επινεύει, διατάφτα εγώ, Θεοδόρα Αντωνοπούλου, καθηγήτρια της Βυζαντινής Φιλολογίας, νυν δε του Τμήματος Φιλολογίας πρόεδρος, χρωμένη τη δυνάμει, ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του Τμήματος έχω λαβούσα, Jonas Grethlein, επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της των Φιλοσόφων Σχολής του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, δημοσία αναγορεύω και πάσας αυτό τας προνομίας, τας το πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παρεπομένας απονέμω. Εγένετο Αθήνηση, μηνός Οκτωβρίου 8η, έτους 4ου και 20ου και της 1000ου από Χριστού γεννήσεως, η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας. Ελληνική Δημοκρατία. Πριτανεύοντος εν το Αθήνησιν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Γερασίμου Σιάσου, καθηγητού της Καρδιολογίας, Μοριακής Καρδιολογίας, κοσμητεύοντος εν τη το Φιλοσόφων Σχολή Δημητρίου Δρόσου,
καθηγητού του Ισπανικού, Ισπανοαμερικανικού πολιτισμού και προεδρευούσης εν το Τμήμα τη Φιλολογίας Θεοδόρας Αντωνοπούλου, καθηγήτριας Βυζαντινής Φιλολογίας, Jonas Grethlein, από δόγματος ομοθήμου της των Φιλοσόφων Σχολής, εις τους επιτίμους διδάκτορας εγκρίνομεν, μηνός Οκτωβρίου 8η, έτος 4ου και 20ου και δυσχιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο Πρίτανης, ο Κοσμήτορ, η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας. Περιένδυση του τιμωμένου με την Τίβαινο της Σχολής από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή Δημήτριο Δρόσο. Ομιλία του τιμωμένου καθηγητή Jonas Grethlein με τίτλο «The Power, Peril and Promise of Forgetting in Homer». Αγαπητοί καθηγητές, συνάδελφοι, φίλοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι. Η απονομή του τίτλου «Επίτιμου διδάκτορα» είναι μεγάλη τιμή. Και η απονομή αυτού του τίτλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να φανταστεί ένας κλασικός φιλόλογος. I am, if I may switch to English, which shame on me is easier for me to speak, immensely grateful and overwhelmed by this honor. It has been a great pleasure and a privilege in the past to work together with Greek colleagues, and particularly to host younger colleagues in Heidelberg. And it makes me very proud to see one of them, Nicoletta Canavu, as a professor in your department at Athens. There are long-standing relations between the Classics Department in Heidelberg and the Classics Department of your university, and I'll name only one outstanding example, and that is Amphilorios Papathomas, who received his PhD from the University of Heidelberg a long time before I was there. I really look forward to continuing and intensifying this cooperation between the two departments. One of the Platonic dialogues that is rarely read and has received little attention in scholarship is the Menexenos. I admit I've always liked the Menexenos, and it affords me an illustration of how I feel after this ceremony. In the Menexenos, Plato has Socrates describe the effects that the epitaphios logos has on him, the feelings that are instilled in him when he listens to the praise of Athens. And Socrates reports that he feels grander, bigger, smarter, and better than he actually is. He claims that he feels like being transported to the island of the blessed, and that he stays there for a couple of days before he returns to reality. And
that is exactly how I feel now, and I hope that this feeling will also last for a couple of days before I land in reality again. However, tonight I'll not speak about Plato and the Menexenos, but about Homer and the Odyssey, and I'll start with a German historian. In January 2002, the renowned historian Wolfgang Reinhardt published a newspaper article on the memory of the Shoah in Germany. He traced its emergence and complained about what he labeled an ongoing Holocaust obsession, a Holocaust culture, which is, and here I quote, highly power conscious and protected by taboos. There is, Reinhardt contends, not only a duty to remember, but also a right to forget. Now that the last eyewitnesses are dying, it seems natural to Reinhardt that the memory of the Shoah should fade. Reinhardt does not quote Nietzsche, but his argument in favor of oblivion is reminiscent of some of Nietzsche's ideas in his second untimely meditation. And on the uses and disadvantages of history for life, Nietzsche rants against the historical culture of his epoch and extols oblivion as essential to life. I quote Nietzsche, "It is possible to live almost without remembering, indeed to live happily as the beast demonstrates. However, it is generally completely impossible to live without forgetting." Whether indebted to Nietzsche or not, Reinhardt's intervention provoked strong reactions. A few respondents cautiously supported the challenge to Germany's memory culture. The majority, however, harshly criticized both the form and content of the article, notably its partly clandestine, partly explicit adoption of anti-Semitic cliches. The debate triggered by Reinhardt highlights at least 2 points about the elusive phenomenon of forgetting. First, collective acts of forgetting cannot be treated as a biological process. Cultural memory is not the sum of many individual acts of remembrance. Likewise, cultural oblivion is a highly complex process that is different from a simple, continuous fading of content. Even for individual memory, the decay theory does not work. According to this theory, memory simply grows weaker with time until it fully dissolves. Many observations run counter to this model. The decay theory is, for example, hard to square with experiments showing that items not recalled at one point in time can be recalled at a later point in time. Second, the Reinhardt debate demonstrates that forgetting can be highly political. Reinhardt's argument in favor of oblivion met with such strong disapproval as it is in line with right-wing positions. Particularly since 1989, authors and politicians from the right have tried to replace Auschwitz as Germany's negative foundation myth with the positive agenda of national pride. In his article, Reinhardt explicitly endorses this movement. His intervention and the responses it elicited illustrate that what nations and social groups decide to forget is as political as what they elect to remember. In my talk, I wish to show that Homer's Odyssey contains multifaceted reflections on forgetting and its intricacies. At first sight, this claim is certainly surprising. It is widely acknowledged that Homeric epic casts itself as a commemorative medium, as the source of kleos aphiton for its heroes. This said, forgetting is also present in Homer. In the Iliad, we encounter oblivion chiefly as a shadow of memory, as a threat to the glory for which the heroes are striving. In the Odyssey, on which I will focus, further aspects of forgetting are reflected. In a first step, I will discuss forgetting as an obstacle to nostos. I will then argue that forgetting can also play a positive role. Helen's drug in Odyssey 4 permits a partial and temporary forgetting that, while not without ambiguities, is on the whole salubrious and has attracted some thought-provoking interpretations in antiquity. Finally, the political dimension of forgetting is on display in Odyssey 24. The poem's ending raises questions about the status of epic and invites comparison with the later historical practice of amnesty.
I will start with oblivion as an obstacle to Odyssey's nostos. Besides monsters that try to devour Odysseus, forgetting is a major threat to his return and a key element of the Odyssey's plot. Odysseus is exposed to various forms of forgetfulness, some of them induced by erotic attraction, others by drugs, one even by song. We first encounter forgetting as an obstacle to Odysseus' nostos in Athena's appeal to Zeus to permit her protégé to return home. Calypso, she informs her father, detains the grieving, unhappy man, and ever with soft and flattering words, she works to charm him to forget Ithaca. As reported by Athena, Odysseus successfully wards off Calypso's scheme and longs for his nostos. But a later statement by Homer makes the image more complex. Odysseus weeps for his return, since the nymph was no longer uk eti pleasing to him. The contact clause implies that there was a time when Odysseus fully indulged in his union with Calypso, arguably without thinking too much about Ithaca. This helps to explain why he spent 7 years on Ogygia, apparently not purely as a captive. For a while, Calypso's erotic spell seems to have erased the memory of Ithaca. Erotic attraction, it seems, is capable of pushing the memory of home to the back of Odysseus' mind. In the end, however, it is trumped by the desire to see the day of homecoming. At the risk of putting too much weight on this simple word uk eti, I suggest that Odysseus' long stay at Calypso's and his final decision to return to Ithaca flies in the face of the decay theory of forgetting. It illustrates that the content of our memory does not simply fade with time. Things which have slipped into oblivion for a while can be reactivated later. Brief as the reference to oblivion is in the Calypso episode, it reveals a temporal structure that is shared with the other Odyssean adventures that I will discuss. When Calypso tries to mesmerize Odysseus so that he forgets about Ithaca, both the past and the future are involved. The nymph tries to make Odysseus forget his past experiences on Ithaca. Thereby, she wishes to prevent him from yearning to see Ithaca in the future. This entanglement of the past with the future highlights the pragmatic dimension of memory and oblivion. What we remember and what we forget has an impact on our goals and actions. This point chimes well with the thesis of modern psychologists. In the course of evolution, they argue, humans develop the capacity to remember and to forget not so much for the sake of simply recalling or blotting out the past, but in order to be able to navigate the present and the future. The pragmatic dimension of oblivion and memory also manifests itself linguistically. It is first worth noting that Homer uses the noun lethe or lethi only once and does not deploy a noun for the faculty of memory. Instead, he refers to oblivion and memory mostly verbally, notably through lanthanomai and mimneskomai with their compounds. There is no interest in cognitive faculties for their own sake in epic. Forgetting and remembering matter only insofar as they were part of the action. The ties of memory and oblivion to action are even closer. The heroes are frequently said to forget or remember their prowess, their alki. This means they are either fighting with courage or not. Alki is a virtue strongly related to action. In other verses, the content that is forgotten or remembered is even the fight itself, charmi, or other particulars that express an activity. When, for example, heroes have altogether forgotten the guard, then they are not guarding the camp. Let me see, I think. Yeah, now we are right. As these examples illustrate, Homer has a tendency to circumscribe the failure to do something as forgetfulness. His periphrastic use of lanthanomai and its compounds throws into relief the pragmatic dimension of oblivion.
This dimension is narratively disseminated when Calypso tries to erase Odysseus' memory of Ithaca in order to keep him on her island. Through its pragmatic relevance, oblivion can become a factor in power play. Just like memory, oblivion shapes who we are and influences what we do. The Ogygia episode illustrates that manipulating memory grants power. Calypso's attempt to induce oblivion in Odysseus is part of her efforts to control him. Were he to be cut off from his memories of home, Odysseus would be fully dependent on her. He ultimately leaves Calypso because he does not forget Ithaca. Nonetheless, the 7 years that Odysseus spends on Ogygia attest to the power wielded by Calypso through her ability to repress memory. Odysseus' susceptibility to erotically induced oblivion can also be seen in his encounter with another goddess who forms a couplet with Calypso, Circe. Odysseus has spent a full year on Aiae in Circe's arms when his comrades approach him. Good sir, remember now your own country, if truly it is ordained that you shall survive and come back to your strong-founded house and to the land of your fathers. Not much persuasion is needed. Odysseus immediately responds. But nonetheless, the comrade's intervention is needed to bring him back on course. Like Calypso, Circe instantiates the power of Eros to outshadow temporarily Odysseus' memory of his home and hence to delay his return. However, Circe has further means of oblivion at her disposal. Before transforming into swine the group of comrades, she feeds them a potion that contains malignant drugs to make them forgetful of their own country. Odysseus is only able to counter Circe's assault because Hermes provides him with another pharmacon. Molly renders him immune to Circe's drug. Scholars have emphasized the fairy tale character of this encounter, listing parallels from other cultures. For my investigation, Circe's drug is instructive insofar as it puts the spotlight on the power dimension of oblivion. Just as drugs provide the producer and seller with power over the consumers, the ability to make others forget is a mighty resource. The power to control someone through making them forget, tangible in Calypso's love spell, manifests itself with additional force in Circe's drug. Odysseus and his men come across amnesiac drugs not for the first time on Aiae. After their first adventure with the Ciconians, they sail for 9 days and finally reach the land of another people. The Lotus Eaters are by no means hostile. On the contrary, they host the 3 men sent as scouts by Odysseus. The Greeks do not return and wish to stay there with the lotus-eating people, feeding on lotus and forget the way home. Odysseus has to use force to bring his scouts back and takes off in haste, for fear someone else might taste of the lotus and forget the way home. Homer's account of Odysseus' visit to the Lotus Eaters is brief, but it stands at an important juncture. The Ciconians fought as allies of Priam in the Trojan War. They still belong to the world of the Iliad. With the Lotus Eaters, however, Odysseus enters a fairy tale world populated with one-eyed giant cannibals, the master of winds, and monsters such as Scylla and Charybdis. Homer's choice of the Lotus Eaters as the first people Odysseus encounters in this world reveals the salience of oblivion as an Odyssean theme. There is one more adventure that confronts Odysseus with the peril of forgetting: the sirens. Circe warns Odysseus that whoever listens to their song will not return home, but stay on their shore until he dies. With the help of Circe, however, Odysseus manages to listen to the siren's song without losing his nostos. He closes the ears of his comrades with wax and has them bind him on the mast. The siren's episode introduces a new source of oblivion: song. Given that song is the prime commemorative medium in Homer, its amnesiac effect is startling. The friction is deepened by the siren's self-praise.
While not using the word remembering, they boast vast knowledge, promising Odysseus that he will leave knowing more than he ever did. For we know everything that the Argives and Trojans did and suffered in white Troy through the gods despite. Over all the generous earth we know everything that happens. This claim to knowledge turns the sirens into uncanny versions of the muses and their song into a ghastly imitation of epic. Instead of being opposed to one another, memory and oblivion are entangled in the siren song. Put succinctly, exposition to their memory induces oblivion. This entwinement of forgetting and remembering crosses boundaries. It is the world of song that threatens to eclipse the real world. An immersion in the siren's narration makes the listeners forget about their own lives. The ontological division between representation and reality is paralleled by a temporal one. The sirens boast that they know everything that happens on earth, but they single out the Trojan War as the object of their singing. The reference is underscored by the intense Iliadic coloring of the sirens' words. It is by entrapping Odysseus in his past that the sirens would deprive him of his present and future. Natasha Peponi observes that the Odyssean sirens are located, and here I quote, on the cusps between gods and mortals, idyll and horror, monody and choral song, epic and lyric. To this list we can, I think, add the entanglement of memory with oblivion, which contributes to the profound ambiguity of the sirens. In the Iliad, the forgetting that menaces the hero's glory is the result of the fragility of material objects and their significance. The oblivion that threatens Odysseus' Nostos, on the other hand, is the product of mighty interventions. Eros, drugs, and song are the forces that are directed at Odysseus with the purpose of making him forget about Ithaca and give up on his return. To some, it happens less often than to others, but we all know the experience of failing to recall something. Forgetting something can be simply annoying, as when the name of a colleague we bump into at a conference has slipped our memory. It can also cause more serious problems. Just imagine the plane that is supposed to bring you to the conference is due in 3 hours and you cannot remember where you've put your passport. Everybody will have their own set of more or unpleasant stories about oblivion. It is therefore not surprising that we generally consider forgetting a failure and nuisance. However, forgetting is also a necessary process. In evolutionary terms, it is even an adaptive feature. The fading of memories that are rarely made use of makes it possible to take in more relevant information. There are many ways in which we benefit from forgetting in our lives. Some of them are thought-provokingly reflected in Homeric epic. So far, we have seen the negative dimension of oblivion in the Odyssey. Now, I'll move on to explore the positive role it also plays. In the Apologoi, drugs that induce forgetting are cast as detrimental. The lotus, as well as Xerxes' pharmacon, jeopardize Odysseus' Nostos. Earlier, however, during Telemachus' journey, we encounter a similar drug. Its effect is not unambiguous, but on the whole positive. When Telemachus and Pisistratus dine with Menelaus and Helen in Sparta, the memory of Odysseus makes them all cry. Pisistratus therefore asks to have an end put to this conversation. Menelaus agrees. Instead of sharing further stories, they should turn to eating again. When, however, they do so, Helen jumps in. Into the wine of which they were drinking, she cast a medicine of heart's ease, free of gall, to make one forget all sorrows. Whatever the drug is, classicists have tried hard and unsuccessfully to identify it. Homer goes out of his way to emphasize its effect. And whoever had drunk it down once it had been mixed in the wine bowl
for the day that he drank it would have no tear roll down his face, not if his mother died and his father died, not if men murdered a brother or a beloved son in his presence with the bronze, and he with his own eye saw it. The examples chosen by Homer are extreme and throw into relief the potency of the drug. At the same time, he describes its effect as temporarily limited. This is not the only difference from the pharmaca served by Circe and the lotus eaters. Helen's drug is also not fully amnesiac. It makes its user specifically forget all sorrows. Instead of blotting out the past, it allows them to engage with afflictive events and experiences without feeling the pain. And in fact, both Helen and Menelaus go on to narrate stories about Odysseus which disturb neither them nor the listeners. And yet, Homer casts the emotional manipulation effected by the pharmakon as a form of oblivion. Despite the differences, Helen's intervention in Book 4 shows that the forgetfulness triggered by drugs is not necessarily perilous, as in the case of Circe and the lotus eaters. It can also help liberate the heroes from the pain caused by bitter memories, if only for the moment. If we look back to the ancient reception, we find interpretations of Helen's pharmakon that open up a new angle on the qualified oblivion it brings about. For Plutarch, Helen's drug symbolizes a rhetoric that is not confrontational but persuasive. About 250 years later, in the 4th century CE, the sophist Himerius called the pharmakon an enigma for sweet and very wise speech. And one more century later, the Neoplatonic philosopher Macrobius also read the drug as a figure for the power of speech. Seen from this perspective, the drug that allows the dinner party to indulge in memories highlights the power of the stories themselves. The stories can be seen either as a detraction from sorrow or as a mode of coming to grips with them. After all, the narrations continue to center on Odysseus, whose fate has instilled the attendants with sadness. In this case, the past is not forgotten. In fact, it is a core creed not only of psychoanalysis, that working through experiences is the opposite of blocking them. This said, at least the sorrow is forgotten when one has narratively coped with the past. This would be close to the function of Helen's drug, which is described as making one forget all sorrows. An early attestation of the idea that song and narrative are means of oblivion signals that the imperial interpretations of Helen's drug are not too fanciful. In the Theogony, Hesiod introduces the Muses simultaneously as the daughters of Mnemosyne and Zeus, and as forgetfulness of evils and relief from anxieties. So we have memory and oblivion together. At the end of the proem, Hesiod elaborates on the power of poetry to make audiences forget their pain. Even if someone who has unhappiness in his newly anguished spirit is parched in his heart with grieving, yet when a poet, servant of the Muses, sings of the glorious deeds of people of old and the blessed gods who possess Olympus, he forgets his sorrows at once and does not remember his anguish at all, for quickly the gifts of the goddesses have turned it aside. The pharmakon in Odyssey 4 is not only the positive counterpart of the drugs of Circe and the lotus eaters. The readings of our imperial authors and Hesiod's reference to Mnemosyne let us see it also in correspondence with the Sirens' song. I argued that the Sirens entangle memory with oblivion. Their song is premised on knowledge of everything that has happened and simultaneously makes listeners forget about their own lives. If Helen's drug is read as a figure for narrative, then it also entangles memory and forgetting, albeit along different lines. According to this interpretation, it signifies a memory that grants at least temporarily a forgetting of sorrows, either through detraction or as a coping mechanism.
The sirens illustrate how dangerous narrative can be through its capacity to instill oblivion. The represented world can supplant the real world. Helen's intervention in Odyssey 4, on the other hand, demonstrates that the oblivion caused by narration can also be beneficial in that it helps reduce pain. The Reinhardt debate, with which I introduced my inquiry, alerts us to the political dimension of forgetting. Beside collective memory, there is also collective oblivion. What a community does not remember shapes its identity just as much as what it commemorates. Forgetting is not only a temporal process, but also the object of communal decisions. The responses to Reinhardt's intervention demonstrate that his call for the fading of the memory of the Holocaust in Germany is highly problematic. Let me now argue that the Odyssey, on the other hand, showcases the importance of forgetting for political communities. The necessity of oblivion, but also the immense difficulty of achieving it, emerge in a particularly prominent place, at the ending of the poem. There are strong centrifugal and centripetal forces in the Odyssey's final two books, but collective amnesia is key for the action to come to a halt and to achieve some kind of closure. The forgetfulness established in Odyssey 24 raises intriguing questions about the epic poem itself and its status. Moreover, it invites comparison with the practice of amnesty in later Greek history. After the suitors have been killed and the house swept clean, Odysseus has a singer play his lyre so that the passers-by will think a wedding is being celebrated. It does not take too long, however, until the Ithacans learn what has happened. They assemble and consult. Unconsolably grieved by the death of his son Antinous, Eupeithes fervently appeals to his fellowmen to take revenge. He manages to persuade more than half of the crowd. In the meantime, Athena asks Zeus what will happen, whether there will be war or reconciliation. Zeus cedes this decision to his daughter, but simultaneously announces that there should be a forgetting. Both parties should make oaths of faith and friendship, and then enjoy peace and prosperity under Odysseus' kingship. After a brief military encounter of the relatives of the suitors and Odysseus with his men, Athena intervenes. Only Odysseus continues to fight and has to be stopped by a lightning bolt coming from Zeus himself. Athena has both sides make their pledges, and the Odyssey ends. Commentators have called Athena's appearance on the battlefield the first dia ex machina. The nature of revenge leads to an infinite cycle of violence. Odysseus has killed the suitors to avenge for the consumption of his goods and the attempt to marry his wife. The bereft relatives wish to revenge the suitors. Were they to be successful, the relatives and friends of Odysseus would have to strike back, etc. The plot is therefore firmly in the grip of the logic of retribution. Closure is impossible until one of the parties is fully annihilated. A divine intervention is necessary to interrupt the revenge cycle and to bring the action to an end point. Homer also linguistically bestows significance on the settlement at the end of the Odyssey. The word he uses for forgetting, ekelesis, surfaces only here in the epic and even in all of extant ancient Greek literature. Apparently, Homer feels the need to coin a new term for the means by which the infinite escalation of violence is debarred. The hapax legomenon reflects the extraordinariness of the solution. Moreover, Zeus' wording echoes Eupeithes' call for revenge. Let us establish a forgetting of the slaying of their sons and brothers, harks back to Eupeithes' fear of the shame awaiting them if we do not take revenge on the murderers of our brothers and sons. The reverberation underscores that only forgetting can bring an end to the logic of revenge. Otherwise, violence would be perpetuated infinitely.
The salience of oblivion in the Odyssey's closure makes for an intriguing comparison with the ending of the Iliad. In both poems, the fighting comes to an end. In the Odyssey for good, in the Iliad for the duration of the ceasefire. The last action Homer narrates in the Iliad is the burial of Hector. Earlier, Hector had speculated about how the tomb of his opponent would spread his fame. Now, the Trojans erect a sema for him. The Iliad therefore ends on a commemorative note. The Odyssey, on the other hand, can reach its closure only through an act of forgetting. The endings of both epics share many features, but the amnesia in the Odyssey's final scene strikes a very different chord from the commemorative act with which the Iliad ends. Given that epic itself is a commemorative medium, the question inevitably arises as to how the erasure of memory at the end relates to the Odyssey's own commemorative function. Recently, Joel Christensen and Alex Looney have emphasized the tension or even paradox in Zeus ordering that on Ithaca, the very events are not to be remembered which Homer has just recounted. It is their merit to have teased out the metapoetic dimension of forgetting, but I do not think that the sharp juxtaposition with epic memory is the only possible reading. The Theogony's introduction of the Muses as the daughters of Mnemosyne, who provide oblivion of evil, casts in genealogical terms the insight that memory and oblivion need not be diametrically opposed, but can be entangled with one another. A wide gulf separates the Homeric audience from the heroes, who could throw stones that man today would not be able to lift. The heroic world is clearly set apart from the world of the audience. Can memory in the latter actually conflict with the order to forget in the former? And as fashionable as it is to read actions of the heroes metapoetically, it is also worth noting that the oblivion in the Odyssey stands in a clearly defined context which is not poetic but political. By no means does this rule out metapoetic readings, but it indicates the possibility of alternative interpretations, notably along political lines. Christensen also tries to capture the political significance of the amnesia in the Odyssey's closure. He observes that such concerns were current in the lives of ancient audiences, and it uses the amnesty of 403 BCE in Athens as a historical peril. I quote Christensen, "From this perspective, the point of the Odyssey's final amnesty might not be for the Ithacans to forget the tale, but that they stop telling it, stop retelling it for others. The amnesty is thus not a destruction of memory, but an instruction on how to use it, positing first and foremost that some stories are not useful or plainly dangerous to tell." End of quotation. Linking the Odyssey's amnesia with later cases of amnesty is thought-provoking, but crucial differences ought not to be ignored. While the oaths to be sworn by both parties in fact anticipate historical amnesty treatises, Zeus' words are also accentuated rather differently. As the Byzantine bishop Eustachius observed, his proposal is, I quote, "not phrased correctly." And this is the sentence with which Eustachius takes issue. "Now that noble Odysseus has punished the suitors, let them make their oaths of faith and friendship, and let him be king always, and let us make them forget the death of their brothers and sons, and let them be friends with each other, as in the time past, and let them have prosperity and peace in abundance." The participle tamontes signifies both parties of the conflict. When ho men refers to Odysseus, we naturally expect a hoi de referring to the Ithacans. Instead, however, Zeus gives us a he meiste and mentions the gods' plan to establish a forgetting. This inconsistency underlines that the Ithacans have no say. The amnesia is installed by the gods who favor Odysseus. While the amnesty of 403 and other reconciliations are constituted by the active approval of both parties, the amnesia at the end of the Odyssey is imposed by the gods and is unabashedly one-sided. The agency lies with the gods.
the fighting parties themselves are incapable of interrupting the cycle of retribution themselves. The gods do not establish a new order, as several scholars claim. They simply reinstall Odysseus as the ruler of Ithaca. This restitution is not, as in later amnesty, based on an agreement of the feuding parties not to bring up the memory of past conflicts in the future. It requires nothing less than a divine erasure of memory. The enormous difficulty of solving the conflict on Ithaca is underscored by the characterization of the leader of the relatives of the suitors, Eupeithes. He stands up since unforgettable alaston, sorrow, was stowed away in his heart for the sake of Antinous, his son, who was the first to be killed by noble Odysseus. Alastos is related to alasteo, to take revenge, and to alastor, the revenger. In the qualification of Eupeithes' grief, the necessity of revenge is thus implicitly present. Latimor's translation presupposes that alastos is derived from lanthanomai, an etymology that is plausible but not certain. Decisively, however, ancient readers did not hesitate to associate alastos with lanthanomai. Sorrow that cannot be forgotten is an obvious obstacle to a reconciliation based on amnesia. The echo of Eupeithes' call to arms in Zeus' order of peace underscores this tension, which is solved at the price of another tension. When Odysseus and his men face their enemies on the battlefield, Athena intervenes. Hold back, men of Ithaca, from the wearisome fighting, so that most soon and without blood, that's important, you can settle everything. Blood, however, has already been spilled, the blood of Eupeithes. Endowed with strength by Athena, Laertes threw his spear and killed the father of Antinous. It is not incidental that Eupeithes is the only victim listed. Not only has he incited the Ithacans to take revenge on Odysseus, his unforgettable sorrow needs also to be removed for the amnesia and reconciliation to come about. At the same time, his death leaves a stain on the settlement without blood. Together with the hapax egelisis and the odd syntax of Zeus' order, the unforgettable sorrow of Eupeithes and his death throw into relief the extraordinariness of the solution at the end of the Odyssey. It is beyond the power of the parties entangled in the machinations of retribution to put an end to violence. Amnesia needs to be established by the gods. The key role of the amnesia in the Odyssey's ending appears as even more extraordinary when we view it against the backdrop of the function of forgetting in the course of the action. As we've seen, oblivion is a major threat to Odysseus' Nostos. In Book 4, Homer briefly casts forgetting as a relief from grief, but it is in the final book that he endows it with significant weight. Here, it emerges as the means by which the self-perpetuating cycle of retribution can be stopped and the poem can have closure. We ought to be careful not to identify the amnesia at the end of the Odyssey with the later historical practice of amnesty in Greek polis. The reconciliation is not the product of negotiations between the feuding parties. It is brought about by a divine erasure of memory. Nonetheless, Homer sheds light on the immense importance of forgetting for societies. The amnesia at the end of the Odyssey is an example of constructive forgetting. Individuals have to forget in order to be able to remember new content. Constructive forgetting is particularly important at the political level. Not only in ancient Greece, but also in many other cultures, more or less complex practices of amnesty evolved in order to secure peace. Forgetting, this is my final point, is of fundamental importance for human life and politics in particular. Its significance is captured by Hannah Arendt's reflection on forgiving, which can be seen as a special, as an ethical form of forgetting. In The Human Condition, Hannah Arendt stresses that the faculty of forgiving helps keep at bay the predicament of irreversibility. And I quote her, "Without being forgiven, released from the consequences of what we have done,
our capacity to act would, as it were, be confined to one single deed, from which we could never recover. We would remain the victims of its consequences forever, not unlike the sorcerer's apprentice who lacked the magic formula to break the spell. The closure of the Odyssey is une promesse de bonheur, a promise of the happiness that lies in forgetting. Thank you so much for your patience. Πέρας της εκδηλώσεως, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.